Everything is a choice. Ntongo le nngwe e etsahalang bophelong ba hao, you have a choice. Le tsela o nahanang, it's a choice. Wa ikgethela to think the way you think. If you want to think like a bohemian, it's your choice. If you want to think like a caveman, it's your choice. If you want to think like a PhD doctor, it's your choice. If you want to think like a child, it is also your choice. Every single thing, even little buang, the way you articulate your ideas from abstract into concrete, it's a choice. This is why ke ratang ho dumellana le this psychology ya hore ho ba mo ba hotseng tshotlehong ba reng a tseba nna ke a tseba ho holeng wa ka ke holetse tshotlehong empa nna lapa le ke tlo ba le lona ha re tlo sotleha ebe ka sa manite hle wa bona motho eno bophelo ba bo fetoha o phela monate but ha o dula le ena re bua back story ya hae o fumana motho eno o holetse tshotlehong ke eng e tshintshileng kapa e tshintshileng situation ya hae. Yes, re kana ra re ke action a nkileng, but what happened before the action? A choice was made. O nkile kgetho ya hore ha ke batlo sotleha kapa ha ke tlo sotleha. That choice ya tswala ketso tsa di entseng ha di kopana ha tswala katleho. So where am I going with all of this? Ha re kene mmokotabe. Where am I heading with all of this? To be offended is a choice. Ke engwe hape re ka e bua. Ho kwata kapa ho halefa it's a choice. No matter the situation. Let me exaggerate it to the highest degree. Hona le motho a ka bolayang ngwana eno. You at the end of the day get to choose hore na what emotion you would want to have. It's very common human biology hore ha o lahletswe ke motho o mo ratang o tla utlwa bohloko. Yes, definitely. Maybe o tla batla le hole. But the choice you're going to make after e matsong a hao. Let's take two scenarios. Let's say o lahletswe ke ngwana eno ba mo bolaile wa tseba na o bolauwe ke mang. Person number 1 ke lo iphetetsa. I'm going to avenge motho eno wa heso e ba mo bolaileng ka o bolaye mong wa bo. Person number 2 ke a mo tshwarela. Ke a mo tshwarela because I understand hore ke ye ke lo bola ngwana bo hobane o bolaile ngwaneso e tlo kala MS e lo re ne la pala ha ile le la palaka ho tlo ba le bloodshed efeng and ha e tlo emisa ho fihlela re qetane. These are two individuals ba entseng a choice. They had a similar situation e ba etsaetseng but they made two different choices. Le di consequences tse ba tlo tla ba di kotula di fapane because the choices tsa bona were very distinctive. Di le pedi. So le ntho tso kopanang le tsona bophelong, social media, bophelong ha ntse o qoqa le batho mosebetsing wa hao. The choice e matsong a hao. O ka etsallwa ke ntho bohloko ka ho fetisa lefatsheng but because of the choices you make o ka fola ka pele kapa o ka ba matla as opposed to another person a tlonka the poorest choice. So kere o tlo skare situation e itseng e nkentse hore ke halefe. No. Situation e etsaetse as a situation should situate wena wa kgetha ho kwata. That's why ne ke etsa le mohlala o haufinyana kere motho a fihlang a o khatha trafficking ka koloi ya hae. Hona le motho a ka fihlang a o khatha fela ka tseleng. O ka kgetha o mo etsetsa hutara wa mo wavela ka smile. Ha ona motho a le metse le wena ha wa kula for the fact ya go wentse valo. But no. O kgetha mo waka. O kgetha hore ha ke ta o kena le nna ke tlo ja koloi ya ka ke hlae ka thoko ke fihle ke mo kwalle ebe le ketella le chaisana. Kapa o itjwetse fela hore ke tlo tse ka tsela le motho ebe o sa o hohlile ha o hohla o batla ho theowa ka lebetlela le nna ha o le ka tla sa setulo sa driver
o rolo mogagata. Those are choices. This is all I'm trying to explain. Everything is a choice. So how bona batho ba act in a certain way? O tseba hore they made a choice. Ba rata ba sa rate. Consciously or unconsciously ba ka bua ba re Google fela something you say it's just take over. No. You made a choice a long time ago. And today it's affected the decision. Right? And that's another thing we can sit down and talk about probably in the next episode. That there's a difference between a decision and a choice. And I like ntate a kileng a bua taba eno ka utlwa ke e ratile a re, you need to make a decision before you have to make a choice. Ho ditsebe tse utlwang ba tla utlwa. You need to make a decision before you make a choice. Make a decision ya hore ho sa tswetele na ho etsahala bang bophelong, nkebe ka siya account ya ka ya banka e le 0. That's a decision. By that time, you can make that decision o sena le bank account. You can make that decision o na le tjhelete e ngata ka hara banka ya hao. Ewo etsa a financial decision ya hore fela nkebe ka ba ka siya di account tsa ka e le 0. When the time comes, mo iphumanang o tlameha ho etsa a transaction that is going to take 100% ya tjhelete ya hao, you'll make it a better choice hore my decision is I cannot leave account in a 0. You'll make a better decision. This is where people start to think differently when it comes to finances. I would rather make my money work for me. Tjhelete ya ka inketsetse tjhelete. E le hore that way e ne dule ntse e compounder every time. You know? This is where choices become different because of decisions that were made earlier in life. So, ladies and gentlemen, for the fact that you are angry at something is because you chose to be angry at that something. Once you realize how endless and how unpredictable life is, but how predictable our choices can be, then you will finally realize that the only thing that you have in your possession that you can alter however you want is the choices you make. And the choices you choose to make will alter the future you get to have.